Здравствуйте, здравствуйте и добро пожаловать. Добро пожаловать вновь. Я рад вас приветствовать, джентльмены. Как ваше ничего? Как поживаете? Ух ты! Заглушка включена. 4 зрителя. Заглушка выключается. 1 зритель. Вау. Я бы сказал, что это классика. Может быть, даже извините, сэр, я пришел смотреть на баротравму, а тут робокоп. Я против. А я вроде успел вернуться домой, да? То есть сейчас будет, так сказать, не секшена игра. Да, правильно помню. There he is, the man who takes pensions. Before the attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation О room. нет, Once it's over, join us in the briefing. обязательный разговор с психотерапевтом. Что ей от меня надо? Машина для убийства. У меня не может быть. What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. О, у меня всегда было ночное видение. Ничего себе. Не то чтобы оно мне было нужно, но... Интересно, что я так умею. RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Ну какой дурак фьюзбокс на парковку поставил.
Уделение пусто после ограбления банка. Видимо, в целях сокращения расходов мы решили убить всех, кто еще остался в живых после того, как их задержали. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. We are going to build a brand new city where Detroit now stands. Delta City is the only hope that we have. So it wasn't a mistake. I'm ready for you, Those Robo. Insulated gloves. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. God knows what they'll cut next. Or who. Hey, what's that look supposed to mean? All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Ну, я не вижу пока что минусов сборной. Можно поиграть и в легкую игру. Не обязательно же всегда потеть пиздец как. Нет, завтра в ночную. Сегодня выходной плюс отцепной. Блять, никаких секретов банка OCP не нашел. Надо посмотреть вообще еще как там. Покупать его пока не Hello, планирую, RoboCop. в любом случае. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? It helps if the criminals know that they should fear me. I suppose it makes your job easier. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Здравствуйте, Лайф. Your past Лайф, life, too. господи, Лайт. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before, he was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can Ну, only знаешь, feel them. я смотрю, что These feelings, how do they manifest Миядзаки themselves? тоже не знает, что ему делать уже, кроме как добавлять атаки с задержкой, у которых непонятный тайминг. Посмотрим, что будет дальше, но Elden Ring чуть ли не наполовину из них состоял. А ведь я даже не прошел Elden Ring. Секунду.
Так, я вернулся. Пиздец, как все болит нахуй. As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. В любом случае, Life of P выглядел интересно, просто мне вот попробовать в него поиграть. Словно бы он должен мне зайти. Но, конечно, тоже непонятно, пока не потыкаю. Ну, мне кажется, что сеттинг клёвый, Франция — это уже что-то, что больше одного раза нас посетило. И, возможно, это случится еще несколько раз. Потому что там у нас еще какая-то игра тоже про марионеток есть. И тоже про Францию. Только там ты играешь за женщину, а не за трапа. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? Oh, you're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Ну, может, там девочки такие, мангусты, умеющие реагировать. Не знаю, если там уровень сложности, я бы сказал, может, они на легком играют. Но давай предположим, что они хардкорные геймеры, и на самом деле просто они могут играть в это и не чувствовать проблем с первого раза. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from Уровня нет. В смысле, там нет прокачки? On the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I Блять, мне want to кажется, know что why. с Soulslike'ом надо это, блять, от прокачки отказаться, на самом деле. Не знаю, как тогда билды делать, но вот именно от циферок надо отказаться, по-моему. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Да, главное отличие Секира от Soulslike'ов, оно же не в том, I что... almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man Есть wants to meet прокачка, with нет you. прокачки. Как раз таки в Секира отличие в том, что там только одно оружие. Yeah, he's the с closest одним Detroit has офсетом. to real-life royalty.
Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Зато враги фиксированные, да. Head downtown, ask around, and most importantly, Нету вот этой find штуки, Spike. что у тебя есть перекач или недокач. Опять же таки, ну вот я в своем прохождении Elden Ring, который не закончил, постоянно попадал в ситуацию, где я прихожу в локу, где у меня либо недокач, либо прихожу в ситуацию, где у меня перекач. И это прям была очень неприятная ситуация. Мне словно нужно было, чтобы кто-то мне объяснил, как играть, чтобы уровень сложности был средний. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? I am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it Понимаешь, в чем against you. проблема сборной? That's what OCP does. Желание иметь карту, как проходить игру, оно, конечно, Say no to Delta существует. City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Но при этом я все еще отказываюсь играть в игры по гайдам. То есть там создается впечатление, что надо бы играть по гайду, но я не хочу. И вот это вот создает дополнительные проблемы в этом деле. Типа, не знаю, в обычных соусах нормальная система с уровнями, потому что игры линейные. Относительно. А вот в Elden Ring реально надо было бы отключить уровни. В принципе, сделать там перкату, фиксированные шмотки, убрать, блять, точки, которые портят, по-моему, больше все. И может быть стало бы лучше. А может я не прав, кстати. Потому что я не могу вспомнить ни одну игру, помимо Секира, которая бы была бы Souls-лайком и пыталась бы в эту сторону отвоевать. Быть фиксированной. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. Категорично, Лайт. В этом плане я не настолько согласен. If you won't take care of it, another cop will have to. По-моему, как раз таки, если идти в правильном порядке сюжетных локаций, ты будешь получать правильный уровень противников. Там скорее проблема в том, что тогда открытый мир из тебя выпадает. Вот если ты ходишь в открытый мир, и потом, когда ты подрочил открытый мир, пойдешь в локацию, которая должна быть тебе по уровню, ты придешь в нее перекачанным. Ну, что у меня было. Что я либо ехал куда-то по приколу, потому что знал, что там какая-то шмотка есть, которую я хочу, и получал пизды. Либо я шел куда надо, попутно дроча пещеры и прочее, и приходил куда надо слишком сильным. Что сборной? Что?
Все сайты теперь помечены. Я не готов защищать это решение. Главная проблема Elden Ring, она в открытом мире. На мой скромный взгляд. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Меня куда больше смутили всякие пещеры с точками. Like, с заточкой, если правильнее произнести. Я куда сильнее от них начал гореть с того, как они просто раскиданы. Да, вышло. Sure, I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. Я дико умер с этой обновы на Киберпанк, когда увидел людей, которые ее нахваливают. Типа, что вот метро добавили и прочее. Потому что я увидел пост с надписью капсом. Огромная титаническая работа, которая даже не входила в планы по игре. Добавили метро. Молодцы. Там Battle Smash сделали нормальным. Да, там игру сделали нормальной, судя по всему, окончательно. Типа предыдущее большое обновление сделало очень важное изменение. Убрав блядский дрочь на циферке, кстати говоря, из игры. И теперь еще босс-файты доработали. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Патч 1.6. А что делал 1.6? Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Я уже не помню, что там в патчах было. Когда полицейских чинили, что ли? Когда они починили полицейских, и они буквально начали делать то же самое, телепортировавшись из воздуха. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manuals, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing.
Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working, and my eyesight's not so good anymore. Да, и еще у нас теперь уже регулярно в играх DLC это лучшая часть игр. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Ну, знаешь, я бы не сказал, что там кто-то хайпил этот патч. Его хайпили только сами поляки, когда говорили, типа, да-да, мы услышали ваши жалобы на полицейских, которые телепортируются вам за спину, и мы теперь это пофиксили. Потом они еще добавили бандитов на машинах. Ни одной погони в игре, по-моему, нет, где эта механика используется. Может, они это уже поменяли за время. Но, как я понимаю, настоящие погони на машинах появятся вот с этим патчем, потому что они сказали, если вы с кем-то конфликтуете, теперь за вами будут выезжать машины вражеские. Дальше сразу все еще Готи. Да, лучше, чем Обривион. А с них, по-моему, все и началось. Это первая DLC, которая лучше, чем оригинальная игра. Stand aside. You are strong, ain't you? Let us get back on track. Sure thing. Bethesda на самом деле много в чем опередила время. И вроде как с дрожащими островами-то это хорошо, что они это сделали, потому что дрожащие острова-то хорошие. Но что мы имеем в конечном итоге? DLC на Киберпанк, которая лучше, чем оригинальная игра. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. И вот в Киберпанке DLC лучше, чем оригинальная игра. Это действительно очень плохой знак, потому что игра стала готовой только недавно. А так они выпустили DLC, когда еще игра была не готовая. The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. Блять, кошки склонны злоупотреблять веществами, ребят. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Ну ты-то там, кстати, пролазишь, парень. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. И сейчас он застрянет. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool.
Now, let me get that door open for you. Не, ну с другой стороны, кстати, касательно вот этой истории с DLC и прочее. Аддоны-то существовали давно. Опять же таки. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. Хочу сказать, что есть как бы кейс с Соулштормом и другими аддонами на DOF 1, но ведь есть и этот Red Alert 2, у которого еще аддон на месть Юрия был. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Есть те самые 3 части Сталкера, но они уже после всех вот этих DLC, которые лучше оригинальной игры вышли. Там это уже стало обыденностью, когда были аддоны и прочее. Пиздец, деда захуярили. Непонятно за что. Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Officer Watson? Sir. Keep cool. I am coming to have your back. Glad to hear that, sir. Вот кто там, блядь, баллончик с краской оставил? Зачем? Хотя, наверное, это будет все-таки склад. Где еще баллончик с краской стоит, да? Опять мышка так делает. О, бля, крит попадание. Оказывается, для этого отдельная анимация есть. Только у этого парня сработало. Если специально туда метить, то как-то всем плевать. Drop your guns! Fuck! He got me! Межпространственная УЗИ вернулась. Теперь уже на другом уровне. What is your status? I'm hit! Remain calm. I am here. That was tense. I need a breather. А вот ты где. Он бы мог меня убить, если бы он был врагом. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. А с котом-то что? It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Счастливые часы.
Субботник розыгрышей лотереи побеждает номера 9, 19, 29, 39, 49, 59. Понятно. Вот это бабушке теперь убираться придется. Кучу времени, бать, там кого-то приготовить хотели. Ну, она пока всего пару раз появилась. Да, она, конечно, нас не покидает. Причем вот здесь есть, здесь нет. Здесь есть, здесь нет. Непонятно, от чего она появляется. И где она конкретно в пространстве находится. Потому что она не здесь, она где-то внизу. А, да? Я думаю, еще с кем-то встретимся. Мне кажется, сейчас пройдет продолжение квеста с граффитистом. Ля. Watch Dogs 1 трейлер от Ubisoft. Только можно в это играть. Я робочлен, нет. They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. Да, и он днем даже не всратый. Он такой же. Красивый. В Deus Ex, например, вообще ни одной дневной локации не было, кстати, по-моему. Я про перезапуски. То, что в первом не было, как бы там понятно почему. Надо будет найти этого граффитиста и объяснить ему, что так делать нельзя. They say we're in a record-breaking recession, but people are throwing away things that still work. Oh, this underwear looks almost new. Здравствуйте. Это вандализм, кстати, ты в курсе? You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I have to issue a ticket. You are suppressing my right to express my opinion. I am a political martyr. I said no. Just leave me alone. Oh, come on. I bet you haven't ridden such a beast before. Все. Политические репрессии. Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I gotta check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. Граффитист все еще не найден. У нас есть еще 4 метки, где он может сидеть. Надо выписать ему повторный штраф еще на $100. И заставить отмывать. Здравствуйте, Вальдемар. Да, такое здесь иногда можно делать, ты прав. Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers.
Let everyone know the fraud her company is up to. I cannot allow the law to be broken. You are just like her. Я поддерживаю закон. Да и если бы ты хотел распространять конфиденциальные документы, ты бы кидал их не по одному листику, блядь, идиот. 10 раз мог уже все выкинуть, чтобы у меня не было улик против тебя. Пиздец, бедная лестница. Я как представлю, что там с болтами, которые в стену вкручены каждый раз, когда Робокоп шаг делает. Я вообще не уверен, что она на такой вес рассчитана. И ни одной татуировки с Робокопом, кстати. Удивительно. Информация разработки GTA 6. Скриншоты со сливами. Can I toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Развернулась сразу, смотрите. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. But you will have to pay the total value of the ticket. This is so unfair. Здравствуйте, Винитив. Бля, там задание называется «Домашний террорист». Потом. Оставим на сладкое домашнего террориста. Я живу в месте, где очень жарко. Я ни разу в своей жизни в фонтан не лазил. Идем на провокационное задание домашнего террориста. We should vote Kuzak. The Mills guy is just another suit. He knows nothing about ordinary people. Широко раздвинутыми руками, Вальдемар. И ногами в пол захожу. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Блядь, ведь в таких хуёвых кварталах реально люди переживают, когда кто-то идет по лестнице. Знаешь, это кажется более простой идеей, чем сделать обычное порно. На самом деле, абсолютно объективно, по-моему, порно с лесбухами легче делать. Да, это пицца. А еще тут все в газах. Но поставить кондиционерный блок внутри квартиры, это, конечно, я понимаю, да. Ага. Чтоб на отражение не жаловался. На этой неделе счет за хрень забрать кошачий корм. Взять показания у торговца рыбой. Печатная оплата. Оперативочка.
Это сложный вопрос. Как я понимаю, типа, люди, которые понимают, как эти вещи делаются, для них уже нет большой проблемы, как и с кем делать прон. Я вот могу тебе прямо сказать, в чем проблема сделать прон по-человечески. А именно, она находится в том, что я понятия не имею, как... Блять. Как сделать так, чтобы губы обхватывали палец и все было нормально, а не через костыри, как в ЦФМе, где ты просто ползунок двигаешь, например. Вот так я буду это называть. Мы, конечно, говорим не о пальце и о губах, не факт, что тех, которые на рту, но, может быть, вы меня поняли. Лучше я не объясню. Но я, блядь, сейчас смешно, по-моему, будет, потому что я на дваче видел, как чувак объяснял, какими модификаторами это все делается. И что на самом деле можно довольно легко это все сделать. Чтобы там ничего сквозь полигоны не проходило и было аутентично и выглядело правильно. Блять, а вот это вот, знаешь, надо сделать прям так. Ебать, шкаф тяжелый. Ебать, тут удлинителей. Пизда розетки, на которой все запитано. OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. You metal-headed fuck! First you botched my investigation at the bank, and now that I dug up the data from another source, you show up again? Do you want to help OCP avoid liability? Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. Бля, это реально так работает, ребят? That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. То есть, если ты нелегальным методом нашел доказательства того, что кто-то кого-то убил, эти улики не считаются, потому что ты их получил не противозаконно? Да, в принципе, знаешь, интересно. Даже в Штатах. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Otherwise, burn in hell, OCP minion. Неудивительно, что в Америке постоянно, блядь, педофилов и еще всяких людей отпускают. Если у них так эта система работает. Типа, у нас есть неопровержимые доказательства его вины. Но они были получены противозаконным образом. Эти доказательства нельзя применять. Черт. Украденные часы. Я уверен, они украденные. Какую? Здравствуйте, Назар.
Да, но ведь ты же все равно можешь получить неопровержимую улику нелегальным образом. Бля. Так не делай, мне страшно за видеокарту. Это абсолютно какая-то подворотня, куда ты можешь не зайти, по-моему, ни разу за игру. И здесь есть вот это. Вот это. И кирпичики все по-разному лежат. Охуеть не стать. I hate the day shift. I hope Mills will win. I'm sick of Kuzak. Сложная история, Назар. Are you like me? Are you a true environmentalist? Do you appreciate the Ой, что-то majestic beauty of неинтересное. nature? And do you feel Что-то helpless зеленое. knowing that every year more and more species are becoming extinct? Because let's face А, it, нет, слушайте, база there's пошла. nothing that can be done. So, you know what they say. If you can't beat them, join them. Last chance safari. See all the endangered База. species before it's too late. База. Last chance safari is the largest collection of near extinct species on the planet. So hurry, get them before it's too late. Additional fee to use your personal rifle may be required. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Я не очень понял трактовку. Но в том виде, в котором ты это написал, Назар, звучит логично, что это какой-то неправильный метод. Типа, если тебя склоняют к совершению чего-то активно, то ты должен понести лишь часть за это вины, конечно. Если это еще и была изначальная идея в этом. Но ты все равно должен понести наказание. Здравствуйте, Баррел. Вот я не знаю, что здесь все обдолбанные ходят? Мы что, в Санкт-Петербурге? Потому что вот то, как я это объяснил, оно тоже неправильно звучит. Это Wildberries, пока в коробку еще никто не насрал. Только наркоманы, но в основном чисто. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Рисунок выглядит знакомо. Отлично. А это, знаешь, может быть очень скользкой вообще штукой, Назар.
Я объясню. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? В машине нет, а в морге места хватит. If you do not come quietly, I will not need any. RoboCop is here! Так вот, да, о чем я говорил. Вопрос-то скользкий. А что нам делать в ситуации, где, короче, есть самоубийца, который действительно покончил с собой, а потом появился гражданин, у которого в голове как бы каша, и он решил, что пиздец, труп самоубийцы лежит у меня дома, надо от него незаметно избавиться. Вы можете мне сказать, что ну да, в идеальном стечении обстоятельств мы можем во всем быть уверены, мы должны дать чуваку, который распилил тело и попытался его спрятать, один срок, да, за надругательство над трупом, и, возможно, за сокрытие улик, хотя я не уверен, что это можно всегда приписать. И признать за чуваком самоубийство, но... Ведь в моменте, где чувак расчленил труп, чтобы спрятать его из-за того, что у него случилась истерика, мы теряем все доказательства того, что это было самоубийство. Укрывательство преступления. База. В Четвертой империи именно так это работает. Выносливость. Перевели, кстати, неправильно. Как я понял, в английском это задание называлось Domestic Terrorist. Типа смертоносный террорист. Убийственный террорист. А у нас его перевели как домашний террорист. Потому что, по крайней мере, именно Domestic Terrorist происходит периодически несколько в голосе. А, нет, не доместик, не думестик, да? А это как переводится? Это домашний, да? Это документы, связанные с OCP, а это домашние, это личные вещи. Блин, робокоп с коробкой, наверное, довольно забавно должен выглядеть. Доморощенный, ага. Вот я вообще не знал, что есть такое слово, оно слишком похоже на думестик. Потому что такое слово вроде можно использоваться, типа смертоносный. Мне кажется, я видел просто его в таком контексте. Именно от слова Doom. Очень вряд ли. Да, но у тебя мувсет не робокопа. Well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material.
I assure you that it will end up worse for you than for me. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. А зачем Робокоп представляет трубку к уху? Ronnie's Grocery. Leave the box there. Я могу уехать? Я же даже основное задание еще не выполнил. Блять, у меня задание пропало. А, нет, вот шипстоги сена. Бля, у меня пропало задание поговорить с дедом. Походу. What do you mean $1? It's $23.50. I have Samantha's belongings. Ah, yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Знаете, вот когда в первый стрим был по Робокопу, там вот таких разговоров с камерой в лицо человеку было меньше. Игра как будто бы ко второй половине еще больше стала Старфилдом. А, я понял, наверное, я там мог... Наверное, я там мог в каком-то моменте этого задания сходить поговорить со стариком, то бишь дедом, который возглавляет OCP. И, возможно, я мог поговорить с ним о ситуации. Потому что мне кажется, что так и было. А еще очень странно, что я могу в машину сесть. Вот это сюжетное задание. Но я могу уехать. За мостом, конечно. Зона боевых действий. Hey, you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Это очень странно. Что этот проход off the limits. Doesn't matter. Just old junk that needs recycling. А, это они про лестницу, блять, они про меня. Ну да, вечные шутки про то, что лестница должна развалиться, когда по ней Робокоп идет. Вот, блять, как и все шутки, которые я шутил в этой игре, в какой-то момент игра их сама шутит.
The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced. Ну, мне есть что сказать по поводу того трейлера. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? It helps me with perspective, but it also brings out things buried. That's part of the recovery process. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? My fellow officers worry about OCP's intention regarding their work. Really? I'll have a word with Becker. Perhaps some new equipment would boost their morale. It would be appreciated. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Трейлер GTA 6 визуально выглядит как GTA 5, но лучше. Это вот чисто про визуал, когда мы говорим. Все еще люди ощущаются немножко резиновыми. Но по трейлеру судить, конечно, нельзя, потому что у GTA 5 тоже трейлер был такой, что мы не могли о персонажах что-то составить из него. Но там их и не показывали вообще в трейлерах. А в трейлере GTA 6 персонажи визуально симпатичные, но такое чувство, что нас ожидает история без каких-то, знаете, рефлексий на тему того, что они плохие люди. Я вижу игру от Ubisoft в трейлере GTA 6. С веселыми убийствами, с хихи-ха-ха. И без сатиры. Ну вот, воспринимай сам, похвалил я или поругал.
Но игра реально выглядит, типа, как GTA 5 с модами. GTA 6 будет новыми святыми. Это плохое описание. GTA 6 будет Watch Dogs 2. Я вот думаю, что она будет Watch Dogs 2 или... Ну да, или новыми святыми. Но не настолько плохими. Но тут как бы заслуга новых святых, что... Новые святые — это настолько как бы высота, что ее не переплюнуть. Там как бы надо очень сильно постараться, чтобы настолько всрато сделать. Я просто сначала, когда вижу надпись «Новые святые», думаю, что говорят, типа, Saints Row 2 или 3. И типа новые, как они. Я так понимаю, там в контексте новые, в смысле, вот последний перезапуск по своей всратости. Судить пока что сложно. Как я писал уже в конфе. Hey Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike's still out there. Как я говорил в конфе, есть большой шанс, что из-за изменений в Rockstar за все нынешнее время нас ожидает сюжет, в котором будет куча левацкой херни, которая окажется для нас иронией и сатирой на современное общество, но при этом она не будет задуманной как ирония и сатира. То есть это будет как за злодеями в ТНО, когда их сделали нормальными, они делают правильные вещи, находясь как бы в моменте ТНО. И вот в контексте ТНО они все делают правильно. А потом разработчики говорят: в смысле, блядь, это гондоны? Как ты можешь их поддерживать? Да, они строят нормальную жизнь, но они же, блядь, притесняют свободу слова и права ЛГБТ. Барби The Game, ну, наверное, не знаю. Я так и не посмотрел Барби, я слышал рассуждения, что там Кен устроил так то, что надо, но подробностей у меня нет. Трейлер пока на уровне тизера разработки TS6, а у Rockstar, по-моему, все трейлеры такие. Типа, они, по-моему, всегда в трейлерах просто город показывают. Тут значительно хуже нам показали персонажей, показали их взаимодействие. Кусочки катсцен. То есть вот это вот уже должно настораживать, что нам дают больше информации, чем обычно мы должны получить. Я больше, блядь, охуеваю с того, как слив случился, ребят. Вы же в курсе, из-за чего трейлер слили? Какой-то пиздюк, сын одного из разработчиков, разработчик, который работает со времен GTA 3 в Rockstar, взял и слил трейлер, а потом, когда ему не поверили, сделал селфи со своим батей, размылил свое лицо и выложил это в Твиттер со словами: вот пруф, что слив настоящий. Где он стоит с батей, и на батю показана стрелочка с его именем. Чтобы Рокстары знали, кто именно виноват в утечке, блядь. Пиздец, блядь. Надеюсь, мужик за это время заработал достаточно, чтобы больше никогда не работать, потому что, видимо, он больше и не будет. Если на него в суд, блядь, не подадут его бывшие друзья. С другой стороны, Рокстары слишком легко приняли этот слив. Надо смотреть. Типа, шутки шутками, в GTA 5 персонажи были хорошие. В том числе в них была рефлексия на тему того, что они говно творят. У всех, кроме Франклина, кстати, по-моему. Надо посмотреть, будут ли эти персонажи живыми, или они будут смешными преступниками из боевичка. Потому что вот если второе, то я недоволен. Ну и главный, как бы, вопрос GTA 6 — это насколько лютой дрочильни сделают мультиплеер. They're opening Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in.
Блин, он все равно не сидит в своем кресле, хотя кот уже здесь не тусит. I'll never stop enjoying this. Ugh, all they're playing are sequels. I hate sequels. Why don't you come up with something original? I completely agree. Whoa, it's getting so cold. Luckily, the previous owner didn't need this jacket anymore. And it has no bullet holes. Greetings. Waiting for the movie screening? Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Да, описание пока что непонятно, настоящий это фильм или придуманный для игры. Okay, let's start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos, or what. Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. I heard that, and it did. Excuse me, we are conducting an investigation. You can investigate the case of several tapes being overdue. Your main suspect is your friend over there. Oh man, did he call us friends? Nice. Зачем у Робокопа в голове есть база данных по кассетам? Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Бля, это, по-моему, отсылка на Робокопа. I'm not so sure about that. Не только на него, на самом деле.
Marks Murphy was given a second chance. But I mean, you really deserved it. Which is something I couldn't say about a lot of people. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Garden of Earthly Delights. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. It takes courage to not give in to the pressure. Oh yeah, it does. But hey, if that director can resist it, then why the hell can't I, right? But let's get back to it, because that's not our tape. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies, there is value in that. Yep, there's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel, but the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. Ты выдал слишком разные вопросы. Сиквелы и ремейки, хер с ними, мы готовы принять. А вот адаптации комиксов, это... в наше время стало очень плохой штукой. Я вот скучаю по временам, когда они все были плохие, но при этом в них что-то было. Чем то, что мы имеем сейчас с жвачкой безвкусной. They give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! I need a hand over here! Do you need assistance? Город умственно отсталых, блядь. Пиздец, очень хороший фильм, видимо. Мужики были готовы умереть ради этой кассеты.
Словно потерянная первая версия Звездных войн была найдена. And then everyone starts shooting. It all happens so fast. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Пиздец, огурчик кассету спиздил. Who's gonna pay for all this? Сладкие липкие цыпы. Да, через что прошел Красный Циник, чтобы сказать, что ремейк Робокопа лучше, чем оригинал. Так и не выкупив, о чем был оригинал. Что он видел в ремейке? Он увидел, короче, что в конце, что в ремейке нету доброго деда на начальнике мегакорпорации. И сказал, что это очень хорошо, что мегакорпорацию показывают просто злой, без белого пятна в лице этого деда. Забывая тот факт, что вообще-то дед позволяет всю эту хуйню в корпорации. То есть он во всем виноват, просто он образ создает добрый. Если смотреть не жопой, то это видно, блядь, в фильме. А еще он сказал, что вот, посмотрите, в конце Мёрфи при помощи силы воли ломает директиву и сам убивает злодея. В тот момент, как в фильме оригинальном, дед разрешил уебать чувака, потому что Мёрфи не смог перейти через директиву 0. Хотя вот это на самом деле очень крутая деталь, что первый Робокоп, он говорит, что ну, это невозможно. В него заложили, что он не может ничего сделать организации, он этого и не делает. В первом Робокопе победа добра, она только потому, что она была выгодна директору мегакорпорации. You're all right. Интересно, у тебя жилище. А в туалет ты куда ходишь? I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. You need much more help than that. We all got problems. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, it takes courage. Sorry to disappoint you, Dad. But I'm lacking in that department. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? И чтобы он потом снова потратил их на нюк. Police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? I am not doing this as a police officer. I am doing it as a friend. Hand over the case. You can't do this to me, man. I just did. Блять, как мне не хватает этой реплики. Вообще везде. На любую реплику, что ты не можешь так сделать, отвечать, типа, уже.
Ну да. Более того, непонятно, зачем в ремейке руку оставили человеческую. Зачем вообще в эту сторону игрались. В оригинале там прям жесткая позиция была, типа, Мерфи умер, нам плевать, типа, помнит он что-нибудь или нет. Все, это машина, которая будет теперь выполнять работу. Greetings, citizen. Причем забавно, что рука, она была в оригинале. All my books are up to date. You're welcome to conduct the audit. I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. Stand back. Go on then. Let's see how it's done. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. Да, я могу спустить машину. It doesn't start. Pop the hood. А, я... Нихуя себе ты припахал робокопа. So, do you know what the problem is? The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Я бы сказал, что робокоп, он про то, что с некоторые вещи нельзя уже поменять. Battery is fine, stable, above 12 volts. Опять же таки, каким выводом приходит сам Мерфи в первом фильме, когда он семью встречает, когда он в воспоминания погружается? Он приходит к мысли, что в его нынешнем состоянии ему лучше сказать, что он ничего не помнит и что он машина. Потому что в его нынешнем виде будет намного хуже, если он вернется в семью. Если он скажет: я все помню, я все еще вас люблю. И нарратив про то, что он не может перейти через ограничения системы, он полностью вписывается во все это. В сложившихся обстоятельствах Мерфи принимает единственное правильное решение. Эта штука отдельно помечается, но я не могу ее проанализировать. Вот здесь я должен это сделать. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. Где? It started. We're on the money. Well done, RoboCop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean looking bird onto his gas tank. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist, but it had a bald head. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom О, of the да, я page. туда заходил, еще жаловался, что нет татуировок с робокопом. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor.
кого-то, походу, задержка лютая. Либо отвлекается. Ну ладно. Где моя татуировка? Full metal armor and you still want piercings. Hey, respect. Нет, пирсинг я не хочу. Я их татуировку считаю плохим решением. О, вот она. Скорее всего, в деле будет замешана. Действительно, ни одного дизайна с робокопом в мире, где существует робокоп. Глупость какая-то. В реальном мире точно есть татуировки робокопа. I am not here for that. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. How about I bring out your jawline? Hey, man, no pressure. I was just trying to be helpful. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no Насколько я знаю, bikers. татуировщики Don't дизайна know who могут told you тебе твои that, but it's a желания load of создать. bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still here? I don't want my customers to confuse my parlor for an auto shop. Не знаю, я все равно считаю, I что found татуировки evidence of это your connections to the biker испачкать gang. тело. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. Из вещей, которые я I told думал, him not типа, to что come in можно here when было he бы was so вообще, hot. что я бы He brought нашел this on приемлемым himself. из татуировок, я Where думаю, что is he? вы концепцию не He's got a place оцените. nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Ugh, I can't concentrate with all those Бабушка, на reflections пояснице bouncing нет, off your там armor. никаких рисунков. Там текст. Короче, смотри, на плечо сзади и на руку, чтоб вот ты типа поднимаешь руку, и вот как-то на локоть, но с внутренней стороны. И может еще куда-нибудь. Дата рождения, серия, номер паспорта Mr. Mills would like to have a word. и группа крови. He's waiting in the car. Чисто утилитарная такая штука. Come on, come on. Ладно, давай поговорим. It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Yeah, just lost to Номер паспорта Atlanta. меняется 2 раза в Some say жизни. it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Один раз переделать, когда тебе 60. И то как бы... Как будто я доживу. Ей-богу. Not every team is worth joining. You have a very multifaceted outlook. Impressive. As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics?
Involvement in politics is a civic duty. I'm glad you think so. You are the symbol of the city. Everything you do, everything you say has a political impact. No matter if you talk privately or publicly. You should choose what you want to represent. Есть ли у робокопа in гражданские competence, права? in unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you wouldn't join every team. So, let's create a team that you would want to be a part of. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. You'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now think about what we've discussed. About what we could do for the city. Together, as a team. I count on your support. Ты очень сильно обобщил. Робокоп-то как бы клинически умер перед тем, как стать робокопом. Без шанса на реабилитацию. Тут исключительно мозг от человека. И он чисто, по крайней мере, по документам используется для вычислений. Тут нету личности. Главная проблема в отыгрыше робокопа пока что, пока я играю, она в том, что я не понимаю, в какую сторону мне играть. Не играть просто, типа, нажимать, что я хочу, как я делаю вот сегодня. Или нажимать только правильные ответы. Потому что, ну, он же машина. Он должен работать по директивам. Опять же таки, дать голосовать робокопу — это сомнительная идея. Он будет голосовать за того, за кого скажет. Нет, не тот. City Hall is the decaying symbol of mismanagement and corruption. Detroit deserves a fresh start. And the only way to achieve that is to take the city private. Delta City, for our children. Блять, ну шутки шутками, но посмотреть, знаете, на эксперимент с приватным городом, с приватизированным городом, было бы действительно интересно. Идея такая, знаете, она как советский эксперимент, может хуёво кончиться. Но с другой стороны, не в масштабах государства, а только один город так сделать и посмотреть, что из этого выйдет. Ну не говно на самом деле. Если бы у людей было так много денег, что они могли бы сделать открытый мир полноценный, да? Сделать город из Атланта, что расправил плечи, ну там... Понимаешь, в начальном произведении никогда не предполагалось, что люди там навсегда в этом городе останутся. Оно и так дерьмово написано, но этой конкретной проблемы из Биошока там нет. Тоже надо признать.
Кого-то убили? Murphy, could you give us a hand? It's gotten real ugly in there. Почему мне карта не сказала, что тут задание есть? Если бы я не заметил полицейские машины. What happened? Can you believe this? A bunch of repeat offenders came up with a bright idea to storm the courthouse. For some reason, they think that if they destroy it, their prior convictions will go away. Вот гения. They took hostages and are now demanding both a 6,000 SUX and a plane to Acapulco. Acapulco is a war zone. I don't think these guys follow the news. But I'm afraid that it may be too late to rescue the hostages if we wait for SWAT. If they want to fly into a war zone, I have first-class tickets for them. Указание 2. Защищайте невиновных. У вас есть право опустить оружие и сдаться. Если вы им не воспользуетесь, вы отправитесь в зону боевых действий. Ох, сейчас, блядь. Сейчас кому-то скамьей дам. Здесь разрушение. Это робокоп, он несет скамью. Дурак, блядь. Дятел. Пиздец, он, по-моему, сейчас себя убьет. Необходима карточка. С такими, блядь, пленителями заложникам ничего не угрожает. Ляха. Ляха. Ой, это для меня, да? Хуёво быть этим мужиком. Ой, интересно. Нет, смотрите-ка тут. Действительно никто не умрет в туалете. А, тут нужна другая ключ-карта. Почему я могу к этому столу подойти? Почему мне надо подойти к этому столу? Я не помню, что здесь можно было стены выбивать. А, действительно.
Где тут тройте гренадеры вместо бандитов? Ай. Как тяжело не уметь прыгать. Уровень, кстати, полностью опциональный. А сделан нормально. Гранаты пошли в оборот, потому что появился аргумент типа: мужик, а если робокоп появится, что ты будешь делать? Прям как в этом, в этих Half-Life сейчас было. Robo, if you could call my boss and confirm what happened here. He wouldn't believe that I was taken hostage for the 3rd time this week. Stay here. The police will come to question you. Представьте себе причину для увольнения. Тебя слишком часто берут в заложники. Заебало. Сделай с этим что-нибудь. Никого в офисе, блядь, так часто не берут в заложники, как тебя. Дело нечисто. Да, действительно, что-то железное было. Hey, О, он подоминировал. You showed them. It was a pleasure to work with you. Вот они, слева направо. Люди, которые не работают, блядь. А точно я на мотоцикл ищу, блядь. Не хочу искать мотоцикл. Хочу стрелять в бандитов. Любой полицейский, да, в первый день, когда устроился на работу. Какого хера? Я ожидал, блядь, что тут будет что-то веселое. А я уже 6-й день штрафы за стоянку выписываю, блядь, шеф. Мне обещали вообще нихуя не это. Ну, это правильный мотоцикл. Сейчас захожу, а там граффитист. Вместе с ним. Обсуждают, как бы робокопа обосрать. Такие типа, блядь, робокоп гандон. I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but
This music is driving me crazy. My head it's like a hangover. Wait, maybe it is a hangover. Да, этот анекдот я помню. Дверь не закрыл. Still no joy with the broadcast. They're working in no time, Mr. Wendell. Yes. You won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us, and he failed to deliver. That's what Talk about a sore loser. You had your chance, you blew it. Now it's the toy chance turn. Deal with it, biker bitch. Абсолютно не замечают робокопа в середине квартиры. Would I be kidding? We've got company. You weren't invited. Let's crush this tin can. Let's go. Отснялся мужик. Короче, когда про Киберпанк еще не было понятно, что игра будет линейной, я примерно этим хотел заниматься в Киберпанке. Когда нам обещали, что можно будет как хочешь игру проходить. Вот прям больше всего надеялся, что будет линия прохождения за полицейского. Чтоб можно было ходить и расстреливать всех гондонов. What did Wendell make you do? You saw it yourself. You needed us to extract brains from corpses. Why brains? We didn't ever say. Where is he? Now. I better leave Да, и там нет преступления, там просто мужики стоят. Не знаю, может сейчас поменялось немного. Но в основном ничего такого, чтобы ты почувствовал себя защитником закона. Кстати, видел еще недавно в Твиттере Илон Маск сказал, что никогда не играл нормально в GTA. Знаете почему? Преступление, потому что там надо в полицейских стрелять. Киберпанк в этом плане намного лучше, потому что там нету обязательного конфликта с полицейскими нигде. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town, continuing pursuit. В Киберпанке? Не помню такого. Даже Кодзиму ёбнуть нельзя, он в безопасной зоне. Это не одно и то же. Бля, прикиньте, мы бы жили в проклятом таймлайне, где, короче, Sony не только компьютеры и или IT-технику делает. А если бы они, как американские компании, еще вместе с этим производили там пулеметы, нахуй. Я знаю, что это много где встречается. И у Японии тоже, скорее всего, такие компании есть. Я просто помню очень смешную штуку, где
американские военные показывали, что вот у меня есть инструкция от стиральной машинки от такой-то организации. Есть от этой же организации инструкция от пулемета на самолет. Потому что эта организация делает стиральные машинки и пулеметы, блять, на самолет. Вот если бы Sony так же делали, это, конечно, была бы интересная такая хуйня, по-моему. Не, он бы взрывал башни Konami. Да, вы тоже видите, что он хуёвит. Ну, там из-за того, что там маленькие щели. Вот там вот DLSS не понимает, что ему делать с маленькими щелями, блядь. Вот здесь. Рисовать черную полоску или просто пытаться отрисовать, что за ними. А чё? Во-первых, я Киберпанк с FSR проходил, поэтому я знаю, что там есть эта проблема. Вообще не сложно. Вообще, блядь, ни разу. Ну, примерно так же. На самом деле, даже глазу приятнее то, что делает FSR. FSR хотя бы понимает, что он хочет. Он хочет не отрисовывать полосочки. А DLSS не понимает, что он хочет. Вот он не знает. Ему надо рисовать все-таки то, что дальше, или полностью черную полоску. А это FSR старый еще, это не 3.0, который новый. Но вот такие тонкие полоски, это, конечно, ахиллесова пята DLSS. FSR скорее хуёвит на отражение. Вот там пиздец, я помню, как в Киберпанке оружие себя вело. У меня глаза отваливались от того, как там светотень на пушках себя вела. В Киберпанке. Да, Вайс-Сити это Флорида. Это Майами. It's the new guy. He's waiting for some bigwig to show up. He's planning to do some psycho presentation. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble. Я все больше и больше хочу верить, что Робокоп, который острит и оскорбляет противников, это, знаете, не остатки Мёрфи, а реально какая-то шутка от программиста, который Робокопа программировал.
проблемы сами себя разрешили. Ну, для них Робокоп фрик, он же не выглядит как они. Знаете, я пришел к выводу, что дробовик наиболее сомнительное оружие в этой игре. На слишком близкой дистанции он работает. Вот ты мог их брать. Вообще не больше дамажит. Ебать, они остановились от того, что врезались в меня. Я думал, меня в стену влепили, а я букву... Хотя, стойте. Alex? Да. Is that you? Меня не остановились. Yeah, Dad, we're waiting for you. Пиздец, Робокоп попал в бэкрумс. Пизда вам неописуемые ужасы. О, нет, слушайте. Ну не, в колонну врезались. Надо разобраться с системой апгрейда пистолетом. Там надо соединять модули и что-то получать. Dad? Are you coming? Я, кстати, не поверите, что сделал в этой игре, когда я впервые включил, еще когда тестил. До сих пор так играю. Я выставил в ней минимальную сенсу. Все равно, правда, двигаю мышкой пиздец как быстро, но... Типа из-за того, что Робокоп медленный, мне показалось, что должно быть такое более плавной камерой. I'm scared. Come find me, please. Why won't you come for me, Dad? Don't leave me, please. Don't leave me alone. Мог играть на геймпаде. Я дорассматривал эту вероятность, но мне неудобно играть на геймпаде в шутер. Даже в Робокопа, который тир. Я вспоминаю, как я играл в Medal of Honor на PS1. Это не хочу повторять никогда. Кто бы знал, что лагающий DLSS это было предзнаменовение. Эти дураки не понимают, что у меня есть система распознания лиц. Жесткий кибербуллинг по громкоговорителю. Dad? Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. Пиздёж, блядь. Любой пиздюк увидел он, блядь, Робокопа, он бы охуел и начал что-нибудь писаться.
The remains of my husband, Позу a доминации police встали. officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward in my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Никин съебал. It thinks itself as human. A world-class husband, a father, a cop. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. Я работаю эффективнее, чем весь участок. Alex Murphy. You're something that should Never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We are waiting. Уже стемнело. Пиздец, они там несколько часов меня ждут. Нет звуков, капель дождя в шлем нету. It's not one of us. It doesn't even have a badge. О, это отсылка на первый фильм, да? It's the crap that is stuck to our shoe. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. You're not one of us. You feel that too, don't... You're back. There's coffee in the kitchen. Блять, картина действительно знакомая была. Пиздец жил на самом деле. Do you like it? The mug. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Hey, you fixed it! Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Pick me up at the station. I'll grab my gear. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Отправиться на работу. О, нет. Ага, вот это вот. Мне приснилось, что эта лестница у нас была. Нихуя себе. Удобно. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This
Everyone wants to be back home with their families. Be back home. О нет, я знаю это место. Welcome, Chopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family house built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember them? You something that is the weakest in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? What is this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Get up, Robo. Очень любопытно, куда. Доброго вечера. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski. Haven't you had enough yet? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Игра выглядит так, вот сейчас внезапно титры Top story. показывают. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. Despite his glitches, RoboCop was able to capture Antonowski. The malfunction has again been caught on camera by our own Samantha Ortiz. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding its status as a machine. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel
then it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and the old man is on his way out? Could this day be any better? Jeez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Да-да, хорошо, что у вас есть Мёрфи. Он, кстати, умер в первый рабочий день. Are you having problems getting a hospital appointment? Are you tired of being at the mercy of those never-ending waiting lists? Do you feel powerless? It's time to take the control back. Take part in the Family Heart Raffle and play the odds. A single ticket is your chance to win a mystery medical service. Anything from a dental appointment to a knee transplant. Don't miss the opportunity. Пиздец, медицина по лотерее. Got the TV personality I keep seeing on television. Have a seat, Robo. Бля, там мужик экзаменацию простаты выиграл. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? О, ничего себе, я все выполнил. Нет. Да, не знаю. Я думал, что есть ранг С. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? I am used to it. Of course, it's not your TV debut, but the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? I do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man is an island. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might have seen some of your glitching on TV, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? I do not know. Don't worry. You're not alone on this. I am here to help you figure it out. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them?
corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Опять он вернулся. If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not in human relations. Sometimes I'm surprised you got a high school diploma. I'd recognize those footsteps anywhere. Over here, Tin Man. What did you do this time? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No, but none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Talk to you later, partner. Ну, хоть, знаете, перестали в тир постоянно отправлять, кстати. Перестали меня задрачивать со стрельбой. У врагов турели есть. Я таких еще не видел, а я могу их взламывать. Интересно, такое чувство, что это может на что-то влиять. The old man had a heart attack? Seriously? I didn't think he had one. You're one cold lady, O'Neill. Забавно, что старик, походу, это буквально единственный способ, как называют главу OCP. В принципе, все. Hand, rookie? Actually, I do. Still not used to working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Murphy, in my office. Yeah? When? When you get shot the second time. What? Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice.
I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Windows payroll? All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? This process takes time. Like most things that are worthwhile. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Washington! Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. Все, не дадут подслушать, о чем они там говорят. Ни одного человека, который в участок пришел пожаловаться. Поразительно. В городе еще преступления закончились. Так, мы где-то воровали оперативку. Надо посмотреть на нее. Что это такое? Повышенный урон. Автоматический режим. Больше крови. Лазерный прицел. Бля, лазерный прицел хочется, да. Но одиночных здесь нет. Это опять режим про ебашить в автомате. Хотя, конечно, вопрос, нужно ли мне вообще одиночными стрелять на самом деле. А, я не могу поставить заранее, надо именно ввести. Вот это вот я могу сделать. А, это ебалда всегда будет мне давать минус 20. Хрен с ним. И тут тоже будет минус 20. И тут будет минус 10, ебать. А тут прям много дебафов будет происходить. Посмотрим, что мне это даст. По-моему, бафы хуже, чем... чем приобретение. Как это работает?
Непонятно. Сделаем так, так и вот так. Ага. Понял. Кажется, понял, как работает. То есть он будет во все стороны, какие добавлены. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. We're losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of it. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. Продайте печень и почку, и тогда вы сможете отдыхать в удобной палате. Ждет она, поднялась в сознание. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Louis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. We do not have proof. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Ну, точно, здесь же есть VIP-крыло, в котором, наверное, стены не облезлые. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. Наверное, там я встречу старика. Да еще, ну, наверное, что-то.
Тихо как-то было на фоне. А этот телефон, оказывается, отрубился, ебать. Надо проверить его. Так, вообще, знаете, дайте-ка я заварю чаю, господа. В любом случае, мы сегодня закончим позже 12.
Здравствуйте вновь. Как вы? Как ваше ничего? Did you hear? We're moving the old man to a private clinic in 20 minutes. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Ого. Главный монопольный держатель прав на Робокопа хочет, чтобы Робокоп стал человеком. Drop of my sweat. I always try to improve people's lives. I was good to them. Just like you told me, Mother. We did not see Delta City rise. But don't you worry. Michael, is that you? Your halo shines so bright. Do not worry, you are safe. RoboCop? You came to see me? Like a real friend would? I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Fragments of my past life flashed before my eyes, and they keep flashing. Perhaps I am still dead. You can't be, regardless of what the papers say. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? That's better. I can always count on you, can't I? Thank you, son. The helicopter is on its way, sir. Perfect. Oh, good news. Leave now. We need to get him ready for the transfer. Ну ладно. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails, and come Monday morning, he'll be back to signing deals if nothing happened. I don't allow you to treat me like this. I am the mayor of this city. RoboCop, you have to intervene. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This
is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? A hospital is not an appropriate place for political scuffles. Just what I expected from an OCP robot. They want to ruin this city. They want to take it away from the citizens, but I won't let them. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Я не знал, что я его Okay, guys, we're поддерживаю. leaving. We should find him a cozy, secluded, preferably padded room. А теперь уже перестал его поддерживать. Did Mr. Becker's intentions become clear? Maybe he wants to thank you for catching Wendell. I only seek answers. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop. Meet the future of law enforcement. Выглядит жалко. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. RoboCop, what's the status? Очень не вовремя я сделал пистолет, который... сильнее, точнее слабее бьет по броне. This is no appreciation, are they? Gunshots? What's going on? Becker. PDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. Stop playing too much. Pacifying criminal. Get up. I am the police. Stop resisting arrest. Abide my jurisdiction. Don't get excited. This was just a warm-up. RoboCop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? Arrogant, proud noble. I used to be happy. Raw delivery. One less asshole on my way to the Cleansing streets.
Criminal. Стрелять с прицела вообще невозможно. Прицел скачет так, как будто бы... Это не робокоп, а просто какой-то мужик. It's impossible for you to win. I've seen the simulations. RoboCop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement unit. Enforcing peace. Так, не просто так здесь столько хилок наводили. Интересно. И как? Чё, как? Ну как тестировалось? Много вообще в старый гмод можно... Много времени проводить в старом гмоде. Просто, как я помню, там особо нечего было делать. Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Хотя, с другой стороны, если я правильно помню, то тебе это, блядь, дали доступы в сэндбокс. Я неправильно помню.
помню, что ты прям показывал, что ты его качаешь, что у тебя получилось достать ключи, эти получается. You cost too much and object too often. You and the police are unprofitable. That's why I made the urban enforcement droids. I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. Много. Удивление кулаком лучше всего не убивается. Я что-то вот не помню, что у тебя зачем-то был старый Гаррис мод, особенно учитывая, как бы, что он, по-моему, совместим, точнее, в новом Гаррис моде есть совместимость со всем контентом со старых ГМов, поэтому не очень понимаю, зачем, в принципе, было нужно сохранять у себя старый. Хрен знает, во что там может зарубиться. What the hell just happened? Becker, oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop.
And you better keep an eye on that remote. Как-то эта игра, эта штука сейчас ничем не кончилась. Иногда сосешь. That should do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots on RoboCop. Can you believe that? That is so unethical to conduct an experiment without our supervision. Спасибо, что заглянули. Right. Hey, Becker's here. Let me get my hands on him. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now! Я вроде робокопа, иду быстрее тебя. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonovsky. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. Yeah. Hey, Murphy! That news lady's in the lobby waiting to talk to you. "13 dead after the celebration of Guatemalan Independence Day. The authorities explained they mistook the intense outbursts of joy for another coup d'etat. It's worth noting that Guatemalans regained their independence for the 4th time in the last 23 years. Robo, do you have a minute? Are you here to attempt to humiliate me again? That depends entirely on you. I've been sent here to conduct an interview with you. For some reason, people value your opinion when it comes to the election. No, thank you. Roll the tape.
I'm here at Metro West conducting an interview with a machine that needs no introduction. RoboCop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? Delta City could be helpful if done correctly. So you agree with Mayor Cusack that leaving the construction in OCP's hands might lead to more trouble? Thank you for clarifying your stance on this important topic. This has been RoboCop for Channel 9. Samantha Ortez, signing off. We've got what we needed. Talk to you later, Robo. Очень, блядь, не очевидно, что я поддержу именно этого человека этим ответом, но ладно. I saw Becker tear the rookie a new one for what he did at that factory. I wouldn't be surprised if he was already. She's doing real good. She had that fire in her eyes. You know what I'm talking about. I'm really glad to hear that. Look, they still keep that metal fuck running. What a waste of electricity. I mean, he did catch you. You too, fucker. Странно, я не помню, чтобы я активно кого-то ловил. Обычно в людей стреляю. Robo, the prisoner's waiting in the visiting room. Oh, gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. I don't think that was funny. Good to meet you, RoboCop. The visiting room is at the end of the corridor. Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? Just another slime that tried to run the city. I'm afraid he's something more than that. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Может быть, прямо сейчас и произойдет сквизболс.
Answer me. Places like this do me good. I even quit smoking, you know. The trick is to keep your hands busy. The best way to keep my hands busy is to hand me a criminal. Oh, so much anger. I know where it's coming from. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. I have already been restored. One time too many. You have been restored inappropriately, without a family, without the chance to play baseball with your son whenever you feel like it. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. It's the last chance for you and your family to be together again. Ну, ожидаемый бунт в тюрьме. Также это так могло бы быть, если бы не надо было расстрелять кучу заключенных. We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Whatever is going on, this slime is involved. Could be, but now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? I will turn them to the path of reform. Это пиздец какая неправда. На путь исправления уже никто не встанет. Выбрали они даже не инвалидность, а смерть. Это очень даже в тему. Got into the armory and are now handing out heavy weapons like fucking hot dogs at a football game. Блять, я не хочу муги подключать. Нормально звучит.
бля, вот была вблизи ко мне. Два раза в упор дверь проебать, вот я молодец. Ебать, вот он сложила. Новое оружие. Блин, он с него целится, это неудобно, конечно. Ну черт с ним. Мужик забыл, что он умер. Ладно, с каждым может случиться. Что дверь выломать не могу. Да, наверное, так я это делаю. Ну, это регулярная хуйня, типа, в файтах, стратегиях. Опять же таки, в Age of Empires 2 был бой, который длился несколько дней, насколько я знаю. Где чуваки заебались, типа,
были вынуждены ложиться спать и просыпаться прямо на стриме во время игры, когда двигался оппонент. Guys, is that you? You better do something to get us out of here. We're fucking freezing. Ugh. We ended up. You were in no hurry. Stupid guards. Hey, Tin Man. Are you working in prison now? And tell your fellow guards they ain't getting our help no more. Косплей настольщиков нет, там просто была история, что два чувака в высоком рейтинге на Age of Empires 2 собрались файт дуэльный друг с другом, и в конце у них там что-то осталось типа по 3 юнита у каждого, и там происходили мансгеймы. А, нет, ну играть я тебе ничего не скажу. Я вообще не уверен, что кто-то в Ваха комьюнити косплеит настольщиков. В Ваха комьюнити типа чуваки, которые любят лор Вахи, чуваки, которые любят и горы по Вахе, и настольщики — это обычно 3 разные категории. Про 98-часовую катку? Наверное, я про 98-часовую катку. Без руки остался. Первое место, где дробовик полезен, кстати. Ну, практически от всех РТС ресурсы ограничены. Просто обычно это не затягивается в испытание выносливости, потому что все сходятся на мысли, что если твоя тактика пана или пропала не сработала, и даже если ты можешь сейчас не умирать, то какой смысл тянуть, если ты знаешь, что ты проиграл? Попасть в ситуацию, где типа у вас обоих одинаково все хуёво, это тоже редкий случай. А в Вахе есть как бы эта проблема. Она не такая сильная, но вообще-то точки иссушаются. Они начинают меньше приносить ресурсов. RoboCop, I owe you. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And RoboCop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. Sir, Block A is clean. Good. Let's keep it that way. Oh, that's the gift I was talking about. We started a baking class for the inmates, and I must say I've been enjoying it myself. Shame it'll go to waste. Я бы это все равно не смог съесть. В Кохе, по-моему, да, ресурсы бесконечные. Но там тоже, по-моему, нет варианта так бесконечно сражаться. Там, если кто-то инициативу перехватил, зачастую это обозначает, что все, катка кончилась. Типа в Age of Empires и в Вахе, наверное, больше шансов отыграться в проигрышном положении. В
двойке, по-моему, реально, типа, если ты попал в хуёвое положение, то можно сдаваться. Блять, если честно, да, 4-й Age of Empires очень клево выглядит. Не знаю, как он там в плане киберспорта, потому что я смотрю, все продолжают играть во 2-й. Что неудивительно, у него слишком сформированная база, чтобы люди ушли, даже если другая игра хорошая. 3-ка, кстати, тоже отличная, типа, я не знаю, за что фанаты хейтят что 3-ку, что 4-ку не приняли. Типа 3-ка, как и 4-ка, очень приятная визуально стратегия. И геймплей в них нормальный. Говно, не знаю. У меня нет проблем с 3-кой. Очень приятно. У меня больше проблем с Age of Empires 2, если честно. Я не перевариваю эту штуку, что там типа все одинаковые по культурам, так сказать. Мне очень нравится, что в 3-й части типа у японцев есть прям самураи. И все юниты, они практически уникальные под японцев. А вот в 2-ке, типа, там, азиаты — это одна группа юнитов, другие — другая. Музыки больше не будет. Нет, это не прям ремастер 2. Ремейк скорее, да, потому что там как раз таки все мои претензии к 2-ке решаются. Там игра лучше прям. Визуально, по крайней мере. Мне и геймплейные изменения очень понравились. Ну, я в Dove так играл на стримах. Полностью сосал. Это как бы надо просто играть. Только так можно научиться. We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, do you want to proceed? I am ready to proceed. Okay then, good luck. Glad you're here, RoboCop. But I think I saw someone from the outside. Those couldn't have been prisoners. They were armed to the teeth. Ну, не знаю. Remember my promise? I've got a wife and kids, please. I promised you that one day I'd blow your head off. Order 1 checking in. We're approaching the client. Affirmative. RoboCop is still at the facility. There's no threat. Ой, ебать, новые враги. I'm not fighting! RoboCop. New arrivals. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen for Wendell. They're heading for his cell. I'm not an enemy! Bastard shot me! Не знаю, не знаю. Я все еще придерживаюсь позиции, что если хочется, то вполне получится. Я бы, может, даже предложил что-нибудь из разряда, надо будет попробовать куда-нибудь собраться в 2 на 2, но... На самом деле учиться надо сначала в 1 на 1. В любой РТС. Oh, bullshit. This low-life garbage is hiding a gun. I just want to disarm him and cuff him.
If you let him cuff me, he'll kill me. Just let me go. I know where the other guards are. I'll head there right away. Сейчас, да, я не в состоянии играть в Soulstorm, да. Потом, может быть. Сейчас уже слишком много разного говна, в которое я должен потыкать. Cuff him. All right, scumbag. Playtime's over. Show me your hands. You're not as naive as I thought, Robo-Pig. One day I'll blow your head off. Чистое ответвление на доп-квест. Еще один SSD-шник. Чё это за плата? Ёпушки. Так, одиночный режим. Больше крови. Разрывные. И тут, по-моему, нет говна. Такого, что если ты что-то активировал, то он автоматом тебе дебаф дает. Да, вот это хорошая оплата. На нее мы даже перейдем. Из минусов, конечно, я хрен знает, как ее теперь все закрыть, но это исполнимо хотя бы. А, нет, минусы будут. Или не обязательно? Нет, по-моему, не обязательно. Тройной нужен. Да, так работает. А, ничего себе. И тут и одиночная, и разрывная, и дробь одновременно будет. Охуеть. Возможно, это реально охуеть какая плата. Как ее только теперь. Приятно и красиво для самого себя вставить. Могу вот так делать? Могу. Да, только больше ее некуда впихнуть, чтобы удобно было. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Хуйня должно сделать меня ощутимо сильнее. И куда? Пытался найти путь куда не надо, пришел куда надо.
Мое любимое. Во всех видеоиграх, в принципе. В итоге еще и, походу, сам себя дважды наебал, потому что туда как раз было не надо. Необучаемые. Хоть 88 патронов в магазине. Это Resident Evil, да? Оказывается, нет. Ради записочки места. И хилки, но, блядь, как-то хилка оказалась не такой уж полезной уже. Стоило прокачать броню и хп, как враги уже не особо создают проблемы. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there. Ой, ебать, чем они вооружены. Хоть не встать в наше время, кто-то еще помнит про этот смешной автомат. На него даже планку Пикатини, блядь, прирезали. Ну да, если хочешь сделать игру про ретро-футуризм, этот автомат ты вспомнишь, я думаю. Джиггернаута нет смысла убивать из этой хуйни. Она, конечно, веселая и стреляет куда надо, но... Блять, на удивление все ее минусы ощущаются через игру. Интересно, их вообще в реальности еще делают или это так и осталось? Ой, я знаю этого парня. Его все-таки не на кухню отправили. You are not safe here. No, I can't lose this job. It's the only thing that's keeping me sane. Besides, I've got orders. You are in emotional shock. You should report to the guards and get professional assistance. I've already lost one job because of you. I won't let you do it again. Get lost. Большой любитель стирки. А, бля, я мог через него пройти.
Только это игра про робокопа. Здесь не ищут обходных путей. Здесь в лоб и ебашит. Кнопку G журнал открывается. А я и не знал. Не знаю, зачем он мне нужен. Это, наверное, одна из лучших моделек этого автомата вообще в моей жизни. Что, блядь, ты как-то легко умер, братан. Somebody help me! Oh, these scumbags want to fry me! Help! Я требую, чтобы меня освободили от обязательных занятий по выпечке. Они не просто не помогают мне справиться со стрессом, они меня до дрожи выбешивают. Я серьезный громила, реально убийца, но весь район уже смеется из-за того, что я оказался в этом детском саду, который вы тюрьмой называете. Если они про выпечку узнают, то моей репутации конец. Martha, what will happen to you when I leave? I can't leave! Бля. Мужики-то плохо кончают. Теперь. Oh, thank God you're here. Oh, I don't know how to thank you. Oh, Martha needs me, you know. Oh, it's such a great car. But they'd probably scrap it if I died here. You saved us both. Thank you. И он убежал. Из которой смотрят на то, как мужики кричат, что они regret nothing. Бля, нормально мужикам на скамейке сидят, откисают. С моим сканером? Почему он через дым никого не видит? Разве он не для этой ситуации был во мне установлен, чтобы в случае, когда ни хрена не видно, я все видел? Мужики не откисают на скамейке. Мужики уже откисли на скамейке, отбой. Доёб, получается, не к месту. Мясо. You can't leave me here to die like a dog. And forgive the bluntness, but you're going to the chair next month.
знать не хочу, сколько он электричества выедает в этот момент. Прям как наша подлодка, блять, походу, на станции. What is the situation here? The guy's got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot, and it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die! I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. Justice can only be served by executing court orders. You're more human than this fucking jailer! Попал. Где погибли? Я снял палец с курка, все было кончено. Они вообще на сканере не отмечаются. Очень странно. А еще что-то, блядь, прошлые жалобы на то, что враги нихуя не убивают. Как-то надо, пожалуй, мне засунуть себе в зад. Враги-то снова опасными стали. Нет, не мешает. Более того, в одной из двух хуёвин, которые обычно используют для мультиплеера, ну, типа, есть обычный мультиплеер, Soulstorm'овский, и он живой. Но почему-то все говорят, что надо ставить еще лаунчер мультиплеерный. Вот в лаунчере мультиплеерном мод на отдаление камеры идет вместе с лаунчером. В смысле на кнопках помечается? Типа иконки поменять? Не, я боюсь, что хоткей заучивать придется. Хотя, наверное, должен быть на самом деле. Логичным кажется, что кто-нибудь должен был задаться этой мыслью. Блять, а вот это я так легко не скажу. Мне кажется, что он довольно легко гуглится. Мне когда было надо, я быстро нашел. Еще, наверное, опять же таки, ты можешь вместе с тем лончером его поставить. Лончер про мультиплеер точно есть где-то гайд. Что типа вот это вот надо установить.
Вот в лаунчере есть отдельная кнопка установить мод на камеру. Не помню где, но она там, по-моему, вверху в панельке. Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. Беспорядок навели, пиздец. Как же так? У человека половину тюрьмы расхуярили, блядь. И не только заключенных. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. You need to smoke him out. Закрылись за мной. Интересно, реально чуваки не помещаются в райт-клике. Дело не в тумане, дело в них. Канистрка. Тоже думал, я умер. Can't you get it through that thick skeleton? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. How about we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Да, прицела не было, потому что это нарративная хуйня. Бля, бедный охранник. Он был балбесом. Он был на Flanders. Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. Я бы не рассчитывал на спецназ, если не пришлют каких-нибудь идиотов, как мы из Radio or Not.
I'm all right, Murphy. I'm all right. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. Бля, боюсь, там сейчас будет плохой рейтинг. I'll be catching up on what's been going on, partner. Oh my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. So, you also noticed the symmetry of my face? Whatever, shithead. RoboCop, please, have a seat. Нет, все хорошо, и очков отсыпали мое почтение. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Antonowski escapes from a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells downstairs? Pray that RoboCop is around. Буду инвестировать в глупую сторону. Сделали робота полицейского, а телефон в голову ему не строили, только рацию. Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I don't know what to do, who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you, it's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. А, железный ты дровосек. Женщину в мотель приглашает. I'm not leaving here till I know what happened. Sir, can you please calm down? I'm a respectable citizen. I won't be treated like this. Murphy, you busy? Табельный гражданин выглядит как бомж.
This guy's really a handful. Do you mind taking over? Hey, don't talk about me like I'm some kind of problem. The real problem is that one of you ignored my call for help. Sir, none of our dispatchers would do such a thing as receive a call and not act upon it. So maybe the next thing you're gonna tell me is that I wrecked my own fish shop. Plenty of people attempt insurance fraud. How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out the shop, but I would never sell out to OCP, unlike you lot. I need to speak eye to eye with the man who ignored my call this afternoon. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this matter with him? Something's going down in the locker room. Let's check it out. It was you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. He got shot because no officer showed up. It appears there's a technical problem. I reported it to OCP. You see? He said it himself. That little snitch reports everything to OCP to undermine our efforts. That's not right. I answer all... Yes, it's not right, and you'll answer for that. Put him up. I ain't gonna fight you. We're police officers. No, you got that all wrong. You never were and never will be part of this team, because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. Attacking a fellow officer is a violation of the law. I will not allow it. Of course you won't. You're both OCP's puppets covering for each other. This is bullshit. Come on, Steph. Let's just go. Whatever, man. Your stress level appears to be high. I recommend using a health pack. I'm guessing you're not here just to check my vitals. Can I help? There has been a complaint about police ignoring calls. You mean other than this one? I had a feeling something was wrong with the switchboard. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I mean. I think the problem started when OCP brought new equipment in. I mentioned to the technicians that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? Found something? This cable looks out of place. I will see where it leads. Police, what's the emergency? Hello? I just called, and I believe someone hung up on... Okay, just remain calm. Officers are on their way and we'll be with you shortly. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe. Я помню эту палитру. So, any luck finding what's wrong with it? The switchboard has been tampered with. Calls are Помню, being что-то patched through похожее to я a помню. concealed answering machine. That's seriously messed up. But it's definitely not all the calls. I've been receiving a pretty decent share of them. But have a look at this. I marked the map with all the calls I've answered this week. One entire district seems to be completely empty. Yeah, and it's that rundown neighborhood. We need to find out what's going on over there. An opportunity Там, presented скорее всего, itself. тяжело будет, There is a потому что victim from все there awaiting an задроты. apology. Okay. Новых let me take игроков-то care of нет that. уже давным-давно. I'll tell you what I find once I'm done. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there so I don't keep you here any longer. Finally, someone who's hearing me out. I want to see you by the end of the day. Otherwise, this matter goes straight to Mayor Kuzak. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. Good. Good. I can take my leave now.
It's the perfect opportunity to check out the area and learn what the locals know, don't you think? I agree. If you're not busy with your other duties, maybe you could join me there? Это в машину. Пока мне туда не надо. Murphy, you're here. Я все равно сомневаюсь, что это прям реально нулевые чуваки. I will show you somewhere private. I think I've got the place. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Afterlife. So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. But Sarge... I need you here. That's the end of the discussion. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting in Reed's office. Давайте попиздим, шеф. You called? I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell me what you want me to do and I'll do it. Is it money? Do you want me to pay you? I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes, you know as well as I that we can't have OCP rule this city. I may have overheard that there are some serious accusations pointed at the old man himself. What more do you need to know to support me? I will think about it. Sure. Take your time, but not too much time. The election is in 2 days. В смысле, поддержал, просто с ним поговорил. We're killing ourselves to put those bastards behind bars, and the next thing you know, they're back on the streets. Why even bother? Don't get yourself down. Nothing really changes. Now that Becker has his robots, do you really think so? You better stop being so naive and join the strike. Are you on your way to see Dr. Blanche? Yes. Let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the
Preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. Gary's a good cop. С закрытыми ртами стоят. Не разговаривают. В третий раз здесь появляюсь, в третий раз локация отлично выглядит. Пиздец, просто как хорошо выглядит. Опять, блядь, картинка. Просто отвал яиц. Grumpy? With all those colorful flags and Ладно, она balloons, страшно any other cat выглядит. would be in seventh heaven. Maybe you're more like me, and you get a headache just thinking about. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So, you are the real RoboCop? Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone. Блять, она вообще на 50 не выглядит. Или 30 максимум. Пиздец, они женщину молодой нарисовали, получается. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I promised to adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? I promised to stick to it. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? I was struggling to comprehend my own existence. That's not quite right. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I do not know what I am. I can understand why you still find this confusing. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories in the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them.
But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. Ничего себе у тебя компьютер. I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? She's not alone. А мы типа пока говорили, не услышали, как они подожгли отель. We need to move. There was an attempt on Dr. Blanche's life. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. Follow me. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is getting... Это должно было произойти. This heat is just too much. We must keep going. Cannot go through. Fire is blocking the way. О, ачивка. Спасти кошку. Да кошка-то еще указала, куда идти. Follow
fire's dying out. There's someone's footsteps upstairs. I will make a way. Follow me. Oh, I've seen messes here before, but not quite like this. We've made it. Oh, thank God. But what should we do now? My partner is going to take you to someplace safe. I will find the guilty party using your computer's coordinates. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Officer Washington is requesting backup on St. John's Street, outside the fishmongers. Multiple armed suspects sighted. Да, действительно, ему, конечно, угрожают, но тут препятствие пожарному гидранту. Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in. You need backup. Remember your field training, Officer Washington. I won't let you down. You guys go ahead. I'll secure the perimeter. Oh, it's the mayor's poster. Maybe he actually knows him. Let's get him! Nubs. I didn't know you're... Let's get him! They stand no chance against you. Прогресс-то ощущается на самом деле в игре. That'll teach him a lesson. Теперь вот такая обычная мелкая шпана вообще себе ничего не представляет. Головы лопаются, как арбузы. Oh God! What's my father say? And the fish! Oh, the fish are gonna go bad! Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Open the door and come out with your hands up. Oh, shit, that's RoboCop! Listen! You and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money, so you better scram if you don't want trouble.
Perhaps I want trouble. You don't know who you're messing with, you stupid toaster. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door! He's reloading! Who's that? Ой, я помню того мужика. Теперь, правда, по лицу его уже не узнать. There ain't an ounce of respect in those perps. There's nothing sacred to OCP. But I was wrong about you. You definitely more human than any of them OCP hyenas. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Ну ладненько. Hey, Washington. That sounded like a proper gunfight. So how come you're still in one piece? I had a partner who had my back. Keep it up and I might just change my mind about you. I'll wrap this up, Robo. You can head back to the precinct. Ладненько, господа. Мы встретимся вновь. Спасибо вам, что вы здесь были. А за сим приятных снов.